По Нью-Вегасу, похоже, небольшой кризис идей и находок наблюдается, но сидеть сложа руки на этом направлении все равно не хочется. Так и пришла идея что-нибудь более очевидное рассмотреть для понимания. Так что сегодня дважды увидим, как могли повернуться события в гостях у Элайджа и единожды на Большой горе. С небольшими щепотками рассуждений. Начнем с более адекватного Элайджа, пожалуй. A slip of the tongue led to the courier's death. Unable to detonate his victim's collar from a distance, Elijah chose another method. The murder took days to plan and less than a minute to execute. Reprogramming the casino's ventilation system, Elijah turned the vault into a gas chamber, filling it with the cloud and killing the courier. In the years that followed, the legend of the Sierra Madre faded, and there were no new visitors to the city. Years later, when a mysterious blood-red cloud began to roll across the Mojave, then west toward the Republic, no one knew where it had come from. Only that it brought death in its wake. Attempts to find the source of the toxic cloud failed. Eventually, the last vestiges of NCR faded from the Mojave in the west, wiping the slate clean. Однозначно, что это ложная концовка, в которой Элайджа по принципу «каждому свое» уничтожает курьера. В общем смысле идентично той, когда последний является изгоем республики и присоединяется к безумным планам деда. Только в этом случае явно предполагалось, что курьер будет принципиально стоять на своем и не подчиняться, не говоря уже о каких-либо попытках перехитрить с помощью навыков. В общем, продолжение в виде мода тут вряд ли возможно. Следующий. Christine's mission to kill the one who controlled their collars, even at the cost of her own life, trapped the courier inside the casino vault. The elevator door never opened, and no objectives appeared on the Pip-Boy screen to guide the courier to freedom. The Sierra Madre became the courier's grave. Not long after the courier's death, however, a new hologram appeared in the Sierra Madre lobby, standing, waiting to greet new guests to the casino. In some respects, the hologram of the courier paid respect to the one person ever to breach the Sierra Madre vault, a means of allowing even the dead to begin again. Похоже, не зря она за ним столько гонялась. Даже хотелось бы порадоваться за нее в лице посыльного, но есть нюанс. Самое вероятное стечение обстоятельств, при которых могла бы появиться эта концовка, не хватило восприятия у главного героя в диалоге, чтобы понять замысел Кристин. И в итоге она добивалась бы своего из-за этого досадного упущения. Жаль, что охотник ничто без добычи. Да, мне жаль, что до этого дошло. Прикончить его — это важнее, чем спасти тебя. Так что мне очень жаль. In the decades following the Battle of Hoover Dam, the Big Empty remained a desolate stretch of wasteland where few travelers dared to venture. In time, however, a strange blue field began to grow, slowly spreading across the Big Empty. Lightning blue fields of force danced on the horizon like electrical storms. People whispered of floating spheres flickering like a rainbow of torches in the desert like old-world wisps. Then communities began to vanish. Good Springs was crushed beneath bizarre hexacrete blocks that stacked to the sky. The inhabitants of Prim winked out, flesh-fried into X-ray silhouettes, their arms raised in surrender. A satellite fell on Jacobstown, beaming a kaleidoscope of bright blue equations into the deranged Nightkin minds, driving some berserk, paralyzing others. Black Mountain Radio began broadcasting a strange staccato of static as the hordes of giant man-eaten battle Brahmin began to swarm its peak.
camp searchlight became a garden of giant carnivorous plants, and the Colorado River shrugged one day, drowning several communities as its contours adjusted themselves. The Gomorrah became a home of a particularly virulent vegetation-braced STD that grew like a fungus within the victim's genitalia, until their bodies burst open like pots. The Legion East was systematically brain scrubbed and rebuilt so that the inhabitants believed they were in ancient Rome, on the moon. And the human cattle of the NCR were re-educated into believing they existed in perpetuity in a nationwide version of some place called Tranquility Lane. In the end, no one was sure who had cracked the dome at the Big Empty, although it was clear someone had been playing with forces they did not understand. Throughout all this, the think tank was industrious, confident these experiments were all for the best. The results of the data they have obtained, incredible! They marveled that all that had been waiting for them to come along and experiment since the war. Humanity certainly was persistent, no matter what experiments, nuclear holocaust or otherwise, it inflicted on itself. Вот тут и начинаешь понимать, насколько был прав доктор Мёбиус, который говорил, что мозговому центру не стоило бы выходить из своей клетки. Хотя на это было бы очень интересно посмотреть. Я? Может, и я. Чтобы их не выпускать. Даже перчина вроде была, как ее, этика или совесть. Вы с твоим мозгом весьма похожи. Я уверен, что он знает мои перчины лучше, чем я. Сложно сказать, заканчивалась бы игра после этого слайда, но вряд ли разработчики стали бы заморачиваться абсолютным переделом Мохаве после всего этого. Потому что гениальные, но слегка поехавшие ученые мозгового центра там и в самом деле натворили делов.